In West Bengal, in fact, Shubhendu Adhikari, the BJP leader, has written to Home Minister Amit Shah and has requested forfeit medal conferred to Police Chief Vineet Goyal. Now, remember, this has come, in fact, as the politics continues. The parents of the R.G. Kar Medical College and Hospital student who was brutally raped and murdered last month have made several serious allegations against the police, including charges of hurrying up the cremation of the young doctor, asking the parents to sign a blank paper, and also alleging the money was offered to them, that they were ill-treated by the police and heavy police presence meant no one was listening to them. The victims' parents have alleged they wanted the body to be preserved, but they were forced to proceed with cremation. Many questions have been raised, including why they had to wait, in fact, for 3.5 hours to see their daughter's body. Why was the autopsy delayed? Why did the police file an unnatural death case? All these questions have been asked in the Supreme Court as well. There was one FIR which was filed at the Tata Police station around 2 p.m. Why the FIR was registered at 11:45 then is what the parents are asking at this moment. And this has, in fact, got the BJP up in arms, which is now demanding the medal of the police chief to be taken back. আমার মেয়ের দেহ আমার ঘরে সাইজে ছিল তখন ডিসি নর্থ আমাদের ঘরের একটা গলিতে ঢুকে ঘরের ভেতরে তিনি আমাকে টাকা দেওয়ার চেষ্টা করেন এবং তার যা জবাব দেওয়ার আমরা সঙ্গে সঙ্গে সেই জবাবটা দিয়েছি ডিসি সেন্টার ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় বারবার প্রেস মিট করে মিথ্যা কথা বলছি মিথ্যাচার করছি কারণ দেখুন কি কারণে আমরা করছি এই জিনিসটা তাই থেকে আমাদের একটা বিশাল প্রশ্ন আমাদের সবসময় মনে আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত না বডি দাহ হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত 300-400 পুলিশ একেবারে ঘিরে রেখেছিল আমাদেরকে যেই মুহূর্তে আমাদের মেয়ের বডি দাহ হয়ে গেল আর একটা পুলিশ কি করে পরিবার আসবে কি করে কে আসবে কারোর কোনো দরকার পড়েনি কারোর কোনো জানার দরকার নেই সেই মানুষগুলো যদি শ্মশানেও থেকে যেত তাহলে হয়তো থেকে যেত এতটা সক্রিয় ছিল পুলিশ বডি নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত যখন দাহ হয়ে গেল তখন পুলিশ নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল ঘরে ঢুকে পুলিশ টাকা অফার করছে বাবা মাকে যেখানে আমরা আমাদের মেয়ের বডি নিয়ে বসে রয়েছি ঘরে পরিবারের প্রত্যেকটা লোক চোখের জলে তাকাতে পারছি না তখন পুলিশ গিয়ে টাকা অফার করছে আমাদেরকে এটা পুলিশের মানবিক মুখ তারা আবার বলছেন যে আমরা সব ঠিক কাজ করেছি আমরা সব দায়িত্ব পালন করেছি এটাকে দায়িত্ব পালন বলে এটাকে এবারে এই ভিডিওটাই বলুন গতকালকে যে ভিডিওটা ভাইরাল হয়েছে যেখানে নাকি বলা হচ্ছে একটা যে বাবা মা যারা শোকাহত তাদের সঙ্গে আমরাই শোকে রয়েছি তাদের মনে হয় অবস্থাটা তো আর বয়ান করা যায় না সেই জায়গায় আমরা ধরতে পারবো না স্পর্শ করতে পারবো না এতটা কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে তারা যাচ্ছে এবং সেই সময় যদি তাদেরকে টাকা পয়সা দেওয়া হয়েছিল ইত্যাদি পুলিশ দিয়েছিল ধামা চাপা দেওয়ার জন্য এরকম একটা ভিডিও যাচ্ছে তার পাশে আবার আরেকটা ভিডিও এসছে যেখানে বাবা মারাও এইরকম একটা অভিযোগটাকে অসত্য বললেন এবং তারা বললেন এটা মিথ্যা আমরা কিন্তু আমাদের মেয়ের জন্য একেবারে তাড়াতাড়ি যে মেয়ে আমাদের মধ্যে নেই তার জন্য বিচার চাই Saurabh Gupta, my colleague, now joins us with more details on this story. Saurabh, once again, questions being raised on the police, and this time by the family itself. Now, this is going to put not only the police department, but the Mamata Banerjee government also in the dock. Well, I mean, obviously, this is a very serious allegation now, but the point is that this is not the first time that this allegation has come. This had earlier come also from the lawyer of the family, Bikash Ranjan Bhattacharya. I mean, he had said, of course, the chief minister had offered money, that was compensation money. Now, obviously, now before all of this, what was this money about? Was this the compensation money? Is this the same compensation money that is being talked about? How was it offered and what from? These are still unanswered questions. And of course, these are questions that have been raised, allegations that have been raised towards the police. But the family also has earlier said that nobody offered them money, and that is also on camera. So, there is a little bit of a confusion on this. And perhaps, there needs to be more clarity at this point on who offered the money, for what purpose, etc.
All of these things need to be ascertained, and like I said, the murder and the rape investigation is currently with the CBI, but the Trinamool Congress held a press conference a short while ago. They also responded to this, saying that, that if there is any of these allegations are true, the CBI can look into it. But obviously, these are allegations that have also, raised the political temperatures around this case. This has become a case that has also seen a lot of politics play out around it, and also a lot of protests are taking place. Yesterday also there were protests in some cases. For example, in Barashot, the police had to remove protesters because they blocked the national highway there. So the protesters were removed by the police, is what we are being given to understand. In Mathabhanga, there was some trouble between the protesters and the and Trinamool, and apparently some Trinamool supporters got into a scuffle with some of the protesters, and some of the graffiti that was drawn was wiped. So there are continuing protests. There's genuine anger, there is genuine frustration with what has happened. People are angry that a young doctor could be brutally raped and murdered in such a fashion at her workplace. Then of course there are these allegations that have come now, and these are serious allegations that have been raised. However, there is a little bit of confusion, given that there are multiple comments that have been attributed to the parents. Yesterday the parents did say these things, that that there was money offered to them. However, whether it's the same compensation money that they're talking about, or is it something else, is something that's still not clear.